What's up, lazy people? It's me, Nahid Hassan, a medical student. Welcome to our channel, Lazy But Learner. Yes, we are lazy, but we are learners. So today we're gonna learn about spinal cord anatomy, and this is our first part. So shuru kora jak. This is our spinal cord, and this is our vertebral body. It is the vertebral body and spinal cord. Spinal cord actually cylindrical shape. So spinal cord is cylindrical shape. আমাদের cervical section থাকবে, cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral, and coccygeal. Okay, this is a cross section. So cross sectionটা এই বরাবর নেওয়া, so it means আমরা এক সাইড দেখতে পারবো. So স্পাইনাল নার্ভ গুলো এখান থেকে বের হবে, অ্যাকচুয়ালি স্পাইনাল নার্ভ পেয়ার আকারে থাকবে, একটা আমরা দেখতে পারলো, অ্যাকচুয়ালি এখানে অন পেয়ার থাকবে সেখানে. তো শুরু করা যাক. So this is our cervical section. আমরা জানি cervical section আমাদের vertebral body থাকবে, অথবা vertebra থাকবে আমাদের 7টা. So this is C1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And then this is our thoracic section. So thoracic section আমাদের থাকবে 12টা. T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and I'm sorry, there is a mistake. Wait. And here is 12. Then আমাদের থাকবে হচ্ছে lumbar region, এবং lumbar region আমাদের bones থাকবে 5টা. So there are 5 lumbar vertebra. So L1, L2, 3, L3, L4, and 5. Then we have coccygeal section and sacral section. So this is our sacral, and this end is our coccyx. Okay, so today আগেই বলে দিই, we have 31 pairs of spinal nerve. So এখানে আমি লিখে দিই total 31 pairs of spinal nerve. So 31 pairs of spinal nerve থাকবে আমাদের. Spinal nerve always follows the corresponding vertebra above. সেক্ষেত্রে আমরা সার্ভাইকালের এখান থেকে, সার্ভাইকাল নিচে থেকে যাবে, যেহেতু এরা ফলো করে তার উপরে ভার্টিব্রাটাকে. তো দিস ইজ আওয়ার সার্ভাইকাল স্পাইনাল নাম্বার 1. No, this is actually not 1. I'll tell you later. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yes. 7টা vertebra in cervical region, 7টা nerve. Actually not. There is exception in cervical region. আমাদের C1 এর উপর থেকে আরেকটা spinal nerve যাবে. There are actually 8 pairs of spinal nerve in cervical region. যেহেতু আগেই বলেছিলাম যে আমাদের spinal nerve always follows the corresponding vertebra above, but actually there is exception in cervical region. Above C1 there is a spinal nerve. আমরা সার্ভাইকালে পেলাম 8 pairs. Okay, C8P in cervical 8 pairs. Okay, then thoracic region. Thoracic region এ যেহেতু 12টা bones আমাদের এখানে, তো আমরা 12টা pairs পাবো. প্রিন্স তাহলে 12টা আঁকা যাক. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, then we have lumbar. Lumbar আমাদের 5টা বোন, যেহেতু তাহলে আমরা 5টা নার্ভ পাবো এখানে. 1, 2, 3, 4, and 5. 5টা লাম্বার পেলাম আমরা. সো থোরাসিকে লিখে দিই T12P, and লাম্বারে পাবো আমরা L5P. So in sacral there are 5 bones which are fused together. Sacral আমরা 5টা নার্ভ নিই এখান থেকে. 1, 2, 3, 4,
and 5. And there is last for coccyx, there is only one spinal nerve. So coccyxটা আমি ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিচ্ছি। So this is coccyx. এখানে আমরা স্যাক্রাল থেকে পেলাম 5টা আবার, and coccyx থেকে পেলাম আমরা, coccygeal থেকে পেলাম আমরা only 1 pairs. Here is total 31 pairs of spinal nerve arises from spinal cord. এখানে দেখা যাচ্ছে দুইটা বাল্ক আছে, there is bulk number 1 and there is bulk number 2. So এগুলো কেন? These are actually enlargement. উপরের যে enlargementটা, এটার নাম cervical enlargement, and নিচে যে আমাদের enlargementটা, এটা হচ্ছে আমাদের lumbar enlargement, lumbar enlargement. দুটো enlargement আমরা পেলাম। অ্যাকচুয়ালি enlargement গুলো কেন? আমাদের cervical enlargement থেকে আমাদের brachial plexus যায়, which supplies the upper limb muscles, and lumbar enlargement থেকে আমাদের sacral এবং lumbar plexus যায়, lumbar and sacral plexus যায়, which supplies the lower limb muscles. So এখানে মাসল সাপ্লাই জন্য আমাদের মোটর সাপ্লাই দরকার বেশি। সো মোটর সাপ্লাই আসে যখন আমরা এই পার্টটা আসে, তখন আমরা দেখি স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশনের ভিতরে আমরা পাবো গ্রে ম্যাটার এন্ড হোয়াইট ম্যাটার। সো গ্রে ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আমাদের মোটর সাপ্লাই করে, স্পেসিফিকলি গ্রে ম্যাটারের অ্যান্টেরিয়র হর্ন আমাদের মোটর সাপ্লাই করে। এখানে এই দুইটা রিজিয়নে ভেন্ট্রাল গ্রে হর্ন ইন গ্রে ম্যাটার, অ্যাকচুয়ালি ভেন্ট্রাল গ্রে হর্ন, এখানে আমরা ভেন্ট্রাল গ্রে হর্ন দেবো, অ্যান্টেরিয়র গ্রে হর্নের ভিতরে আমাদের অনেক বেশি গ্রে ম্যাটার থাকে। গ্রে ম্যাটারের ভিতরে অ্যান্টেরিয়র গ্রে হর্নটা অনেক আমাদের বড় হয়, বড় হওয়ার কারণে সেটা কারণটা কি, কারণ আমাদের মাসল সাপ্লাই দরকার, এবং আমাদের গ্রে হর্ন কি করে মাসল সাপ্লাই, অ্যান্টেরিয়র গ্রে হর্ন কি করে মাসল সাপ্লাই করে রিলেটেড টু স্কেলেটাল মাসল। সো এই কারণে ওই জায়গাটা ভেন্ট্রাল গ্রে হর্নটা বড় থাকার কারণে এখানে এনলার্জমেন্ট গুলো দেখা যায়। সো এই কারণে এনলার্জমেন্টটা, এবং আমাদের সার্ভাইকাল এনলার্জমেন্ট থাকে C5 থেকে T1 পর্যন্ত সাপ্লাই হয়, এন্ড লাম্বার এনলার্জমেন্টে আমাদের L2 থেকে S3 পর্যন্ত সাপ্লাই হয়। কেন এনলার্জমেন্ট? Only one reason, there is more gray matter in anterior gray horn which is associated with skeletal muscle, কারণ আমাদের skeletal muscle মোটর সাপ্লাই দরকার, আর মোটর সাপ্লাই আমাদের কে দিচ্ছে? ভেন্ট্রাল গ্রে হর্ন। কোথায় থাকে? গ্রে ম্যাটারে থাকে। এখানে বেশি থাকার কারণ আমাদের মোটর সাপ্লাই প্রয়োজন আপার লিম্ব এবং লোয়ার লিম্বের ক্ষেত্রে। সার্ভাইকাল আমাদের আপার লিম্বে দিচ্ছে, which is brachial plexus, and lumbar enlargement আমাদের দিচ্ছে sacral and lumbar plexus, lumbar or sacral plexus, which is for lower limb, LL. Okay, that's it. So spinal cord beginning ending সম্পর্কে এখন পড়ব। Spinal cord actually it begins from the lower border of foramina magnum. If I draw a mere foramen like that, and it begins the lower border of foramina magnum, and it's a continuation of medulla. So medular continuation এবং foramen magnum lower border থেকে শুরু হয় এটা, and it reaches till L1 and L2 level. L1 এবং L2 লেভেলে যেটা শেষ হইছে, এখানে একটা নাম আছে এটা। তো যেহেতু L1 এবং L2 লেভেলে এটা শেষ হইছে, এই জায়গাটা দ্যাটস দ্য প্লেস, এই জায়গাটার নামটা হচ্ছে গিয়ে কোনাস মেডুলারিস। Conus medullaris. L1, L2, where spinal cord ends. The area name is conus medullaris, and there is two things in intrauterine life. Specifically third month of intrauterine life, আমাদের স্পাইনাল কর্ডটা হোল ভার্টিব্রাল ফোরামেন জুড়ে থাকে, and যখন বার্থ হয় at birth এটা L3 বরাবর থাকে, and in adult life L1, between L1 and L2, which is conus medullaris. And if you look at this part, যে এখান থেকে লাম্বার থেকে কিছুটা ওয়্যারের মতো বের হইছে, এবং স্যাক্রাল থেকে কিছুটা ওয়্যার স্প্যান করে অ্যাকচুয়ালি L1 এবং L2 তে শেষ হয়ে গেছে, বাট এরপরও কিছুটা নার্ভ ফাইবার বের হইছে, এগুলোর একটা নাম আছে।
আমি যদি এগুলোকে এভাবে আঁকি, এগুলোর নাম হচ্ছে গিয়ে কোয়াডা একুয়েনা। কোয়াডা একুয়েনা, এগুলোকে বলা হয় কোয়াডা একুয়েনা। কোয়াডা একুয়েনা শুরু হয় কোথা থেকে? যেহেতু আমাদের L2 থেকে L1 এবং L2 তে আমাদের স্পাইনাল কর্ডটা শেষ, সেহেতু L2 থেকে এবং একদম কক্সিক্স পর্যন্ত যাবে, একদম কক্সিক্স পর্যন্ত, L2 থেকে একদম কক্সিক্স পর্যন্ত। এই যে আমাদের এক্সট্রা নার্ভ ফাইবারস গুলো স্পাইনাল কর্ডে সেসব বের হয়েছে, ইট ইজ কাইন্ডস অফ লুকস লাইক এ হর্স টেল। হর্স টেল গুলোর ফাইবার গুলো কিভাবে বের হয়ে গেছে, একদম গুচ্ছ থেকে বের হয়ে গেছে। তো ইটস লুকস লাইক হর্স টেলস, দ্যাটস হোয়াট কর্ডা একুয়েনা মিন্স। কর্ডা একুয়েনা মিন্স হর্স টেল। সো এখানে স্পাইনাল কর্ড থেকে কাইন্ড অফ ধরতে পারো লেজ বের হয়ে গেছে অনেকগুলো, সো এটা হর্স টেলের মতো দেখতে, এই জন্য এটার নাম কর্ডা একুয়েনা, হুইচ মিন্স অ্যাকচুয়ালি হর্স টেল। দ্যাটস ইট দিস পার্ট। এখন আমাদের এই সেকশনটায়, এই সেকশনে আমরা স্পাইনাল কর্ডকে বিভিন্ন সেগমেন্টে, মানে 5টা যে সেগমেন্ট আছে সেই সেগমেন্টে আমরা 5টা কাট সেকশন করেছি, জাস্ট লাইক দ্যাট। ওকে, দিস ইজ আওয়ার সার্ভাইকাল, this is our thoracic, then our lumbar, then our sacral, then our coccyx. Okay, যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে the gray matter, when it's descending, the gray matter is bigger than white matter, it takes more space, and above the white matter take more space. So we can write like that, uh, when it's descending, the white matter is smaller than gray matter. Look, in cervical section there is more white matter than gray matter. In thoracic section the gray matter is getting bigger, it's getting bigger. In lumbar, more bigger than in sacral, more bigger in coccyx. The white matter is completely narrow in coccyx. When it's descending, the white matter is more smaller than gray matter. We can say that the gray matter is more bigger than white matter. Yes, when it's descending actually. And when it's ascending, the white matter is bigger than gray matter. Look, in cervical section we have more white matter than the gray matter. Why it's matter? Actually our white matter carries information. That's what we need. We need to carry information from our coccyx section to our brain, to our cortex, to make a response. Okay, suppose this is a receptor. The receptor may be from our lower limb, any side where there's a coccyx supply. So it will come like that, and from the medial part it will go ascend to the sacral section. We have posterior sulcus. Okay, and the sacral itself has a response, has a receptor, and maybe the sacral section carry another information from sacral segment. So it will carry another information like that, and it will go like that and up. Wait, a bit laterally. Why? Because sacral is carrying the coccyx response also. কেন? কারণ স্যাক্রালে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুইটা ইনফরমেশন থাকতেছে, একটা কক্সিক্স থেকে আসা ইনফরমেশন অ্যান্ড স্যাক্রাল নিজের থেকে পাওয়া একটা ইনফরমেশন। অবভিয়াসলি আমাদের বডির ইনফরমেশন গুলা বডির কক্সিক্স হয়ে পরে স্পাইনাল কর্ড থেকেই তো ব্রেনে যাবে। তো ইটস নর্মাল যে কক্সিক্স থেকে আগে আমাদের ডাইরেক্ট ব্রেনে যেতে পারবে না, কক্সিক্স থেকে তাকে স্যাক্রালের সেগমেন্ট বার করতে হবে, লাম্বারের সেগমেন্ট বার করতে হবে, থোরাসিকের সেগমেন্ট বার করতে হবে, দেন সার্ভাইকাল, দেন ইট উইল গো ইন কর্টেক্স। ওকে, জাস্ট লাইক দ্যাট। এখন স্যাক্রাল থেকে আসা আমাদের রেসপন্স, আমাদের স্যাক্রাল থেকে আসা আমাদের সেন্সরি ইনফরমেশন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইস ইনফরমেশন। আমাদের হোয়াইট ফাইবারটা ইনফরমেশন ক্যারি করে। সো আমাদের কক্সিক্স থেকে ইনফরমেশন আমাদের স্যাক্রাল সেগমেন্টে চলে গেল, এবং স্যাক্রাল সেগমেন্টে স্যাক্রাল থেকে আসা ইনফরমেশন এবং কক্সিক্স সেগমেন্ট থেকে আসা ইনফরমেশন দুইটাই চলে গেল। এখন লাম্বার সেকশনে আমরা লাম্বার সেকশন থেকে আসা একটা ইনফরমেশন যাবে, ফার্স্ট সে কক্সিক্স পাবে, দেন স্যাক্রাল ইনফরমেশন যাবে, দেন তার থেকে একটু ল্যাটারালি যাবে আমাদের লাম্বারের ইনফরমেশন যাবে, এখান থেকে সে ল্যাটারালি পরের সেগমেন্টে চলে যাবে। পরের সেগমেন্ট আমাদের কি? পরের সেগমেন্ট হচ্ছে আমাদের থোরাসিক। এবারে থোরাসিকও নিজের একটা ইনফরমেশন থোরাসিক রিজন থেকে পেল। সো
এনি রেসপন্স ইনফরমেশন যে কোনো থেকে আসতে পারে, থোরাসিকের যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে, এখান থেকে যাবে এবং আমাদের মোস্ট মিডিয়ালি থাকবে ককিক্স থেকে আসা রেসপন্স, এরপরে থাকবে আমাদের স্যাক্রাল থেকে আসা রেসপন্স, এরপরে থাকবে আমাদের লাম্বার থেকে আসা রেসপন্স, এবং তার থেকে একটু ল্যাটারালি থাকবে আমাদের থোরাসিকের নিজে থোরাস সেগমেন্ট থেকে পাওয়া তার নিজের রেসপন্স, ইনফরমেশন অ্যাকচুয়ালি, সরি বারবার রেসপন্স বলতেছি, ইনফরমেশন। এবারে সার্ভাইকাল সেকশনে যখন আমরা যাব তখন সার্ভাইকাল নিজের একটা ইনফরমেশন নিজে দিল। এখন ফার্স্টে আমাদের কি কি আছে, ককিক্সের রেসপন্স, যেরকম এখন কর্টেক্সে চলে যাচ্ছে, দেন আমাদের লাম্বার, দেন আমাদের স্যাক্রাল, দেন আমাদের লাম্বার, দেন আমাদের থোরাসিক, দেন আমাদের সার্ভাইকাল। এখন ইনফরমেশন গুলো যে আমাদের ককিক্স থেকে আমাদের প্রত্যেকটা সেগমেন্ট পার হয়ে তোমাদের ব্রেনে যাওয়া লাগবে। সব থেকে বেশি ইনফরমেশন এখানে আমি কার কাছে দেখতেছি, সার্ভাইকালের কাছে, কারণ সার্ভাইকাল নিজের ইনফরমেশন তো আসেই, তার সাথে সে ককিক্স ইনফরমেশন পাচ্ছে, স্যাক্রাল ইনফরমেশন পাচ্ছে, লাম্বার ইনফরমেশন পাচ্ছে এবং থোরাসিক ইনফরমেশন পাচ্ছে, সেগুলো সবগুলো সে ক্যারি করে কর্টেক্সে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্যাক্রালে ককিক্স এর ক্ষেত্রে ককিক্সে শুধুমাত্র নিজের ইনফরমেশন আছে, ককিক্স উইল নেভার গেট ইনফরমেশন ফ্রম সার্ভাইকাল, কারণ ককিক্স থেকেই তো সার্ভাইকালে যাবে। সার্ভাইকাল সার্ভাইকাল থেকে তো ইনফরমেশন এখানে তখনই আসবে যখন আমাদের ব্রেন থেকে কোনো ইনফরমেশন সার্ভাইকালে পাঠানো হয়েছে। ককিক্স থেকে স্যাক্রালে আমাদের ইনফরমেশন বেশি, স্যাক্রাল থেকে লাম্বারে বেশি, লাম্বার থেকে থোরাসিকে বেশি, থোরাসিক থেকে সার্ভাইকালে বেশি। তো সার্ভাইকাল বেশি ইনফরমেশন ক্যারি করতেছে। এবার ইনফরমেশন আউট করার ক্ষেত্রে কি হবে, ব্রেন থেকে ইনফরমেশন আসবে আমাদের সার্ভাইকাল রিজিয়নে, কোনটা কতগুলো ইনফরমেশন আসবে, অ্যাকচুয়ালি সবগুলো সেগমেন্টের সব ইনফরমেশন একদম সার্ভাইকালেই যাবে, এরপরে থোরাসিকে যাবে, এবার লাম্বার যাবে, এবার স্যাক্রালে যাবে, এবার ককিক্সে যাবে, ককিজিয়ালে যাবে। ওকে, সার্ভাইকাল সে সার্ভাইকালের রিজিয়নের জন্য একটা রেসপন্স ব্রেন থেকে আসলো, তো অবভিয়াসলি সার্ভাইকাল রিজিয়নের যে ইনফরমেশন সেটা তার থোরাসিকে যাবে না, তো সার্ভাইকাল রিজনের যে রেসপন্সটা বা ইনফরমেশনটা সেটা সার্ভাইকালি বের হয়ে চলে যাবে। বাট থোরাসিক থেকে আসা রেসপন্সটা সার্ভাইকাল ক্রস করে সে থোরাসিকে যাবে, থোরাসিক থেকে সে থোরাসিকের রেসপন্স সে বের হয়ে যাবে। অ্যান্ড লাম্বারের ক্ষেত্রে সে ব্রেন থেকে সার্ভাইকাল সেগমেন্টে আসবে, সার্ভাইকাল থেকে থোরাসিকে যাবে, থোরাসিক থেকে সে লাম্বারে আসবে, লাম্বার থেকে লাম্বারে এসে চলে যাবে। ওকে, দেন সেম এস স্যাক্রাল, স্যাক্রালটা আসবে, এখান থেকে স্যাক্রালটা আসলো, এখান থেকে সে লাম্বারে আসবে এবং লাম্বার থেকে সে স্যাক্রালে বের হয়ে যাবে। এবং ককিজিয়াসের ক্ষেত্রে সেম, আগে সার্ভাইকালে, ব্রেন থেকে সার্ভাইকালে আসছে, সার্ভাইকাল থেকে থোরাসিকে চলে গেছে, সেটা থোরাসিক থেকে সেটা চলে গেছে লাম্বারে, লাম্বার থেকে চলে গেছে স্যাক্রালে, স্যাক্রাল থেকে ককিজিয়াস থেকে ককিজিয়াল রিজনে সে রেসপন্স দিচ্ছে। ওভারঅল এই ডায়াগ্রামটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে cervical is carrying more information than coccyx, than any other segment, like thoracic এর চেয়ে সার্ভাইকালি বেশি আছে ইনফরমেশন, লাম্বারের চেয়েও সার্ভাইকালি বেশি বেশি আসে ইনফরমেশন, এবং হোয়াইট ম্যাটার যেহেতু আমাদের ইনফরমেশন ক্যারি করে, তো সেক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটারটা সার্ভাইকালে অনেক বেশি, কারণ সার্ভাইকালে ইনফরমেশন অনেক বেশি rather than others. Okay, and why there is more gray matter in coccygeal region? Okay, actually our lower limbs muscles are more thicker, more fat, so that's why we need more motor and sensory supply in there. So এই জন্য আমাদের গ্রে হর্নটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোমাটিক মোটর নিউরনস থাকে, অটোনমিক মোটর নিউরনস থাকে, অ্যান্ড সেন্সরি নিউরনস থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিচের মাসলগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো বেশি প্রয়োজন, আমাদের মোটর সাপ্লাই বেশি প্রয়োজন, আমাদের সেন্সরি সাপ্লাই বেশি প্রয়োজন। এই জন্য আমাদের যত নিচের দিকে যাওয়া যাবে তত ডিসটেন্স এর ক্ষেত্রে গ্রে ম্যাটারটা এই জন্য অনেক বেশি থাকে, কারণ আমাদের এখানে সাপ্লাই বেশি প্রয়োজন, মোটর সাপ্লাইটা এবং সেন্সরি সাপ্লাইটা অনেক বেশি প্রয়োজন। এই জন্য আমাদের লোয়ারের দিকে এবং ডিসেন্সের দিকে অথবা ককেজিয়াল স্যাক্রালের দিকে গ্রে ম্যাটারটা অনেক হেভি থাকে, অনেক বেশি থাকে। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নিউরন। And this thing, those are dendrites. Those are dendrites.
Right. And this thing over here, this part is cell body or soma. Let's write it down, cell body, which is soma. And this part, particularly this part, is our axon. Axon. And lastly, we have this part. It's known as axon terminal. A means axon, T means terminal. Done. Okay. And the red thing, which is important right now, which is our main concern right now, is myelin sheath. So this is our myelin sheath. Myelin sheathটা কিভাবে তৈরি হয়েছে? What is the contents of myelin sheath? Actually, myelin sheath is made out of fat and protein and lipid, which gives a whitish appearance. So myelin sheath একটা সাদাটে ভাব দেয়, যে কারণে myelin sheathকে বলা হয় white matter. এই নিউরনটা হচ্ছে কি আমাদের white matter. There is unmyelinated nerve fibers. So সেক্ষেত্রে কি হবে? Unmyelinated nerve fibers এর ক্ষেত্রে যেহেতু সেখানে কোনো myelin sheath নেই, সেখানে কোনো whitish appearance দিচ্ছে না, তো সেহেতু সেখানে সেই unmyelinated একটা নার্ভ হবে গ্রে ম্যাটার সম্পূর্ণ। মাইলিন শীট থাকলে সেটা হোয়াইট ম্যাটার, এবং মাইলিন শীট না থাকলে সেটা গ্রে ম্যাটার। ওকে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কি PNS and CNS. I hope you guys know this. CNS is central nerve system, which have brain, midbrain, then our pons, then medulla, and spinal cord. And in PNS, we have spinal nerves. Why we need to know PNS and CNS? No, I think this is the best place to write. Okay. Okay. If the neuron found in CNS, it is made out of oligodendrocytes. So it is oligodendrocytes. And if the neuron found in PNS or peripheral nervous system, it's made out of squam cells. So if we found the neuron in PNS, it is made out of squam cells. Got it? This is the basic of a neuron and how the neurotransmitter forms in cell body, how a neurotransmitter forms in cell body, then passes through the axon, then axon terminal, how it releases. We're gonna learn it in physiology, inshallah. Let's come to the next diagram, which contains the white matter and gray matter. What is white matter? What is the parts of white matter? What is the parts of gray matter? We're gonna learn it right now. There is a mark over here. It is posterior median sulcus, or you can say dorsal median sulcus. So it is dorsal median sulcus. That's it. Okay. And here is our central canal, and here we have anterior median fissure. How it looks like? It looks like just like that. This part, actually this part. Okay, this part is our anterior median fissure. So posteriorly we have dorsal median sulcus, or anteriorly we have ventral median fissure, or ventral or anterior, whatever you want to say. I'll write it down: ventral median fissure. Ventral median fissure. Okay. Now let's come to the white matter part. Okay. This is our white matter part. I'm gonna mark it with the blue. This is our white matter. There's three part of white matter. This is a part, and this is a part, and this is a part. This part is dorsal part. So I'm gonna write it down: dorsal. So this part is called dorsal funiculus. These two sides have
is in laterally. This part will known as lateral funiculus. Okay, and যে নিচের পার্ট এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টেরিয়র পার্ট, সো নিচের পার্টটা হচ্ছে গিয়ে ventral funiculus or anterior funiculus. What do you understand? So I don't have any space, so I'll write anterior funiculus. Okay. In white pattern, what we get? We get dorsal funiculus, we get lateral funiculus, and we get anterior funiculus. Okay. Now comes to the gray matter. We already talked about too much about gray matter in this section, Now I'm gonna learn what does it contains. Okay. Look at this part. These two. This is obviously in posteriorly, so we're gonna write posterior or dorsal. I'm gonna write dorsal. Okay. Dorsal gray horn. Dorsal gray horn. This part, this horn, and this horn. In laterally, we have this part. Okay, if I mark it like that. Actually, this part and this part. Okay. This is known as this is obviously laterally. So this is lateral gray horn. Lateral gray horn. But there is a thing. আমাদের পুরোটা বডিতে মানে আমাদের পুরোটা স্পাইনাল কর্ডে এই ল্যাটারাল গ্রে হর্নটা থাকে না। Actually, there is a limitation of lateral gray horn. Actually, we have lateral gray horn from T1 to L2. T1 to L2 পর্যন্ত আমাদের ল্যাটারাল গ্রে হর্ন থাকে। ল্যাটারাল গ্রে হর্নটার কাজ কি অ্যাকচুয়ালি ছোট করে বলে দেওয়া। Lateral gray horn has preganglionic sympathetic nerve fibers. So actually এটা autonomic motor হিসেবে কাজ করে। And then we have anterior gray horn. This part is our anterior gray horn. If we become specific, it is responsible for somatic motors, for skeletal muscle obviously. Okay, এখন আমরা এই ডায়াগ্রামটা আসলে আবার রিভিশন দিই আমরা। posterior median sulcus, anterior median fissure, then আমাদের posterior horn, আমাদের anterior gray horn, আমাদের lateral horn এখানে নেই কারণ lateral horn আমাদের T1 থেকে L2 থাকে, যেটা কিনা আমাদের sympathetic parasympathetic motor fibers গুলো থাকে। সরি মোটর sympathetic parasympathetic motor fibers গুলো থাকে। ওকে, আর anterior gray horn আমাদের somatic থাকে, somatic motors থাকে। And this is আমাদের dorsal funiculus, and এটা আমাদের lateral funiculus, এবং এটা আমাদের ventral funiculus. Actually একটা পার্ট এখানে মিস করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা বা এই জায়গাটা বা এই জায়গাটা যদি এখানে দেখাই, এটার নাম কি? এর নাম হচ্ছে anterior white commissure. ইনশাআল্লাহ যখন আমরা হোয়াইট ম্যাটার ব্রিফলি পড়বো তখন আমরা এটা দেখাবো, বাট রাইট নাও you have to know the name only, anterior white commissure. জাস্ট এটা জেনে রাখো যে এখানে আমাদের একজন ক্রস করে জাস্ট লাইক দ্যাট, রাইট সাইড থেকে আসা লেফট সাইডে চলে যাবে এভাবে। সো ক্রস যে জায়গাটা করে সেটাই হচ্ছে anterior white commissure, এবং সে আরো থাকে আমাদের গ্রে ম্যাটার কমিজিওর থাকে, সেটা ইনশাআল্লাহ আমরা যখন গ্রে ম্যাটার ব্রিফলি আলোচনা করবো তখন দেখাবো, এবং হোয়াইট ম্যাটার আলোচনা করার সময় হোয়াইট ম্যাটারটা দেখাবো। ওকে, পার্টটার উপরে এই অংশটা আপার পার্ট, দিস ওয়ান ইজ পোস্টেরিয়র হর্ন, যেটা কিনা আমাদের সেন্সরি জন্য দায়ী। সেন্সরি থাকে আমাদের সোমাটিক সেন্সরি এন্ড ভিসারাল সেন্সরি, সোমাটিক সেন্সরি এন্ড ভিসারাল সেন্সরি। সো এই পার্টটা আমাদের সেন্সরির জন্য, এন্ড anterior gray matter এই পার্টটা আমাদের মোটরের জন্য, এবং স্পেসিফিকলি বলতে গেলে
somatic motor. Somatic motor, and this was central canal. And এটাই আমরা বেসিকটা জানলাম আপাতত। যখন আমরা গ্রামার ডিটেইলস পড়বো, then we're gonna learn about that. So that's it about the part 1. Hopefully you guys gonna watch our part 2, so you lazy people become a good learner right now. And especially thanks to Professor Jack Murphy, who makes amazing medical content for us. Thank you so much, Professor Jack Murphy. And hopefully you guys are gonna like, comment and subscribe our channel. Hopefully you guys gonna meet me in our next video.